students, welcome to Detail Chronicles by Abhiram Ias Academy. So, ఈరోజు Detail Chronicles లో భాగంగా let's discuss about the one of the most important topic, that is repo rate. Okay, so ఈ టాపిక్ న్యూస్ లో ఎందుకు ఉందో ఫస్ట్ చూద్దాం. So this is in news because RBI cuts rate, that is repo rate, by 50 base points and also interest rate burden to ease. And further, the central bank also reduces the cash reserve ratio by 100 base points. Clear? So, ఇక్కడ చూడొచ్చు repo rate అనేది decrease అయిపోయింది by 50 base points and also cash reserve ratio also has been, they will decrease by 100 base points. ఈ decreasing ఎవరు చేస్తారు or increasing ఎవరు చేస్తారు and further decisions ఎలా తీసుకుంటారు, అసలు repo rate అంటే ఏంటి, cash reserve ratio అంటే ఏంటి, అసలు ఇదంతా ఏంటి ఎకనామిక్ టర్మ్స్ లో లెట్స్ డిస్కస్. క్లియర్? చలో, సో ఒకసారి సమ్మరైజింగ్ చూద్దాము, పేపర్ సమ్మరైజింగ్. I have highlighted monetary policy committee who takes this decision. We'll learn about monetary policy committee, and also RBI also decided to reduce the cash reserve ratio by 100 base points. So ఇక్కడ CRR అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము. And next, so this CRR cut will be releasing the primary liquidity of about 2.5 lakh crore to the banking system by December. Ante, see, you can see here, CRR decrease చేస్తున్నప్పుడు liquidity ఏమవుతుంది? Liquidity is increasing. Remember, liquidity is increasing. So when CRR is being reduced, liquidity is being increased. Clear? So there will be growth in the economy. Money ekku dorukutundi, so growth kuda em avutadi, growth will be increased. Kani inflation matram ekku avvochu. Clear? And also the CRR will be reduced to 3% of the NDTL, that is net demand and time liabilities. Asal NDTL ante ento kuda chuddamu. In a strategic manner with 4 cuts of 25 base points. సో ఇక్కడ 100 బేస్ పాయింట్స్ అన్నారు కదా, ఒకటేసారి కాకుండా లైక్ 25 బేస్ పాయింట్స్ ఆర్ 25 బేస్ పాయింట్స్ అలా 4 టర్మ్స్ లో డిక్రీజ్ చేసేస్తారు. 4 కట్స్ ఈజ్ టేకింగ్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ఫోర్ట్నైట్స్ బిగినింగ్ ఫ్రమ్ సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ 1st అండ్ నవంబర్ 29th. ఓకే, సో ఇది ద సమ్మరైజేషన్. ఇప్పుడు అసలు మానిటరీ పాలసీ కమిటీ అంటే ఏంటి, రెపో రేట్ అంటే ఏంటి, క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము. అండ్ డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఎకనామీ ఎలా లైక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ చేస్తుందో ఆర్ ఎల్స్ దానివల్ల ఎఫెక్ట్ ఏంటి ఎకానమీకి అనేది తెలుసుకుందాము. సో ఫస్ట్ లెట్స్ సీ అబౌట్ ది మానిటరీ పాలసీ కమిటీ. అంటే ఒక కమిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది మానిటరీ పాలసీస్. మానిటరీ పాలసీస్ అంటే the policies which will be taken by the government. Fiscal policies ante the policies which will be taken by the government. Clear? Now further, monetary policy committee, MPC. So ఇది ఏంటి అంటే ఒక స్టాట్యుటరీ బాడీ. రిమెంబర్, స్టాట్యుటరీ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అండర్ ది RBI Act of 1934 which was amended in 2016. ఓకే, దేని కిందకి వస్తుంది? RBI Act of 1934 which was amended in 2016. And further, what is the objective of this committee? So it is responsible for setting the policy interest rate, that is repo rate, to achieve the objective of inflation targeting and also the economic growth. The primary objective of MPC committee is not to, it sees that the inflation is under control. Clear? Adi primary objective. And inflation control lo unte growth perspective anedi ekku untundi. Done? Now further, let's see the legal framework for this. So it is constituted under Section 45 ZB of the RBI Act 1934. Further, it is formed after recommendations of the Ujit Patel Committee in the year 2014. And further, it is operational since the year of 2016. Clear? So it comes under 45 ZB of RBI Act 1934. Ujit Patel Committee recommendations ద్వారా వచ్చింది MPC అనేది, and operation since the year 2016. Clear? Now further, who are the members of this committee? So 6 members ఉంటారు in total. 6 members, 3 members from RBI and 3 members from the government. Okay? So ఆ 3 members ఎవరు అంటే RBI governor is a chairperson. Remember,
That's the deputy governor of the RBI who is in charge of this monetary policy. And further, one RBI member nominated by the central board. And RBI nunchi nominate aina person. Tarvata 3 persons veelu. Governor is the chairman. RBI governor is the chairman, deputy governor of RBI, and also one member appointed by the central board, that is RBI board. And further, 3 government nominees, that is appointed by the central government from reputed economists and academicians. Clear? So 6 members in total, 3 from RBI, 3 from government nominees. Idi in detail about the monetary policy committee. Now further, let's see about the some terms with respect to the economy. Economy lo ee terms తెలుసుకోవడం important. See, mostly చాలా స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఈ టర్మినాలజీస్. ఈరోజు కొంచెం క్లియర్గా అర్థం చేసుకుందాం. So now let's see about some of the important terminologies with respect to economy. Clear? Repo rate ante enti, reverse repo rate ante enti, bank rate ante enti, cash reserve ratio ante enti, alanti terminologies clear ga chuddam ee roju. So first is repo rate. Indaka chusam kada, repo rate has been decreased ani. Asli repo rate ante enti? So repo rate is nothing but banks borrowing from the RBI. RBI evaru? Bank of the banks. Avuna kada? So when the banks are borrowing money from the RBI, it is called a repo rate. So at the rate, at interest rate, at what interest rate RBI is giving money to the banks and cheppesi. Ante at some rate banks will borrow money from the RBI. Reverse repo rate ante enti? Interest rate at which banks are providing money to the RBI. Ante RBI is borrowing money from the banks. Clear? That is your reverse repo rate. Ee rendu clear? Done. Standing deposit facility. Standing deposit facility ante banks దగ్గర ఎక్కువ మనీ ఉన్నాయి అని అనుకుందాము. సో బ్యాంక్స్ దగ్గర ఎక్కువ మనీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది బ్యాంక్స్? See RBI, I'm having excess of my money. సో ప్లీజ్ ఎనీ కొలేటరల్ లేకుండా మీ దగ్గర పెట్టుకోండి, డిపాజిట్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి. సో దట్ ఈస్ వై స్టాండింగ్ డిపాజిట్ ఫెసిలిటీ. క్లియర్? ఓవర్ నైట్ ఎక్సెస్ లిక్విడిటీ అంటే లిక్విడిటీని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఇది ఆర్బీఐ తెచ్చిన కాన్సెప్ట్. బ్యాంక్స్ దగ్గర ఎక్కువ మనీ ఉంటే ఓవర్ నైట్ యూ కెన్ స్టోర్ విత్ ది ఆర్బీఐ. క్లియర్? నౌ ఇది స్టాండింగ్ డిపాజిట్ ఫెసిలిటీ, ఇది మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ. మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ ఏంటి? ఎమర్జెన్సీ బారోయింగ్ బై ది బ్యాంక్స్ ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ ఓవర్ నైట్. ఇదేమో స్టాండింగ్ డిపాజిట్ ఫెసిలిటీ ఏమో ఎక్సెస్ ఆఫ్ మనీని ఆర్బీఐకి ఇవ్వడం అన్నట్టు బ్యాంక్స్. అంటే లైక్ గివింగ్ మనీ టు ది ఆర్బీఐ ఓవర్ నైట్ వితౌట్ ఎనీ కొలేటరల్. మరి మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏంటి? అంటే బ్యాంక్స్ దగ్గర మనీ లేనప్పుడు ఆర్బీఐ నుంచి మనీ తీసుకోవడం. క్లియర్ విత్ ది కాన్సెప్ట్స్? డన్. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ రేట్. ఒక రేట్ ఉంటుంది అన్నట్టు, పర్టికులర్ రేట్. సో ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆర్ పెనాల్టీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ చార్జింగ్ టు ది బ్యాంక్స్. So penalty interest rate where RBI charges when a bank fails to meet basic reserve rules. So simple game లేదు. బ్యాంక్ రేట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ సపోజ్ బ్యాంక్ అనేది సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెపో రేట్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు, రిజర్వ్ రెపో రేట్ని మెయింటైన్ చేయట్లేదు అన్నప్పుడు ఒక ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు బ్యాంక్స్కి, ఒక పెనాల్టీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. దట్ పెనాల్టీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇస్ కాల్డ్ యర్ బ్యాంక్ రేట్. Clear? So whenever the bank is not able to it's not meeting certain standards of repo rate or reserve repo rate or the rates which is kept by the RBI, then RBI charges the bank rate. Clear? Next is your cash reserve ratio. Cash reserve ratio ante enti? Oka certain percentage of NDTL untadi annattu, net deposit time liabilities అని చెప్పేసి. NDTL అంటే ఏంటో చూద్దాము. So a certain percentage of NDTL where banks must keep in the cash. So cash lo pettukovalannattu. Clear? For suppose see NDTL is 10 crore. Okay, let me tell you. So NDTL ante net deposits time liabilities. అంటే నెట్ డిపాజిట్ ప్లస్ డిపాజిట్ లయబిలిటీస్ ప్లస్ టైమ్ లయబిలిటీస్. వేర్ ఇఫ్ సపోజ్ NDTL is 10 crore, 10 CR
CRR is 4%. CRR is 4%. Banks ఎంత money ఉంచుకోవాలి? So the bank should keep 4 CR with them. Minimum 4 CR banks దగ్గర ఉండాలి. Clear? This is the concept of NDTL and also CRR. ఇప్పుడు CRR డిక్రీజ్ అయింది కదా, దాని implications ఏంటో చూద్దాం ఒక్కసారి. So CRR is nothing but certain percent of NDTL the bank should keep with them and the bank should reserve with them in the cash. So the statutory liquidity ante enti? Statutory liquidity which is static, that is percent of NDTL to be maintained in the liquid assets, that is for example here gold or government securities. Clear? So the percentage of NDTL that has to be kept in the liquid assets, for example gold or government securities, is your statutory liquidity ratio. Cash reserve ratio ante certain amount of NDTL to be kept in the cash form. Clear? The open market operations ante simply it is nothing but RBI buys or sells the government securities to manage the liquidity. Clear? So these are the terminologies which you frequently see in the news. Repo rate, reverse repo rate, cash reserve ratio, bank rate, standing deposit facility, marginal deposit facility, statutory liquidity ratio, open market operations. Clear with these things? Now, so further the newspaper em cheptundi? Repo rate has been decreased. Mari repo rate decrease ayinappudu em avutundi? Repo rate ante enti? Banks borrowing from the RBI is your repo rate. Avuna kada? So ippudu banks borrowing money from the RBI. Clear? So repo rate is nothing but banks borrowing money from the RBI. So appudu em avutadi? RBI daggara banks daggara ekku surplus amount of money adedi untavi. Avuna kada? Ippudu for suppose when repo rate is reduce అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో బ్యాంక్స్ దగ్గర ఇంకెక్కువ మనీ ఉంటుంది. సో సింప్లీ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్యాంక్స్ గెట్ చీపర్ ఫండ్స్. When banks is getting cheaper funds, what happens? When banks is getting cheaper funds, there will be reduced interest on the loans. మనకి ఇచ్చే లోన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో మనకి ఇచ్చే లోన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ రెడ్యూస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్కువ బారోయింగ్ తీసుకుంటాము. We will borrow more amount of money from the RBI. Then what happens? We will spend more. Avuna kada? Mana spending ఎక్కువ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? It boosts the growth in the economy. Clear? So simple ga ఏమంటారు? Repo rate ante enti? Banks borrowing money from the RBI. Avuna kada? So whenever I am decreasing my repo rate, what happens? The loans will be cheaper. Interest rate అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఐ కెన్ బారో మోర్ మనీ కదా, అంటే ఇన్ రిటర్న్ కట్టడం తక్కువ ఉంటుంది కదా, ఐ కెన్ పే లైక్ లెస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సో దట్ ఐ కెన్ బారో మోర్. వెన్ ఐ am borrowing more, my spending also will be more. Further what happens? Growth will be there. But what happens to the inflation? Inflation may be increased. Clear? So now if I am doing repo rate increase in repo rate, ఏమవుతుంది? ఆర్బీఐ నాకు ఇచ్చే రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. అవునా కదా? సో వెన్ ఎవర్ ఆర్బీఐ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ మై రెపో రేట్, ఐ హ్యావ్ టు పే మోర్ ఇంట్రెస్ట్. అవునా కదా? అప్పుడు నాకు అంటే నేను ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పే చేయాలనుకున్నప్పుడు నేను బారోయింగ్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నా తక్కువ తీసుకుంటున్నా? బారోయింగ్ అనేది తక్కువ అయిపోతుంది. వెన్ ద బారోయింగ్ ఇస్ లో, మై స్పెండింగ్ ఆల్సో విల్ బి లో. క్లియర్? సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, let me choose a pen. See, repo rate. It is nothing but a rate at which banks borrow from the RBI. So simple ga nenu increasing phenomena cheptunna, but market lo now it is reduced. So when RBI increases this repo rate, so banks ఏం చేస్తుంది? Banks have to pay more interest rate. అప్పుడు బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తవి? They will decrease the borrowing from the RBI. They will decrease the borrowing from the RBI. అవునా?
So when this decrease of borrowing is there will be decrease of loans to the people. అవునా? People loans కూడా తక్కువే తీసుకుంటారు ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. So when there is low amount of loans and high interest, what happen? నా spending అనేది తక్కువైపోతుంది. So inflation ఏమవుతుంది? Inflation will be under control. It will be under control. సో ఎప్పుడైనా మార్కెట్లో ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చింది అంటే ఆర్బీఐ చేసే ఫస్ట్ పని ఏంటంటే రెపో రేట్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం. సో రిమెంబర్, ఇఫ్ ద రెపో రేట్ ఇస్ ఇంక్రీజ్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ టు కంట్రోల్ ది ఇన్ఫ్లేషన్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నౌ ద ఆర్బీఐ హ్యాస్ బీన్ డిక్రీజ్ ది రెపో రేట్, దట్ మీన్స్ ద గ్రోత్ విల్ బి ఫెసిలిటేటెడ్. క్లియర్? Done. Now, so when a repo rate is raised, loans become expensive, discourages the borrowing, reduces the money supply, therefore controlling the inflation. So this is same with ante ulta. When repo rate is, this is when repo rate is increased. The ulta concept is like when repo rate is decreased. Appudu em avutundi? Like banks will take more money, more spending, more loans at smaller interest rates. దాని తర్వాత స్పెండింగ్ ఎక్కువైపోతుంది. ఇట్ ఫెసిలిటేట్స్ ది గ్రోత్, ఎకనామిక్ గ్రోత్. డన్. ఇప్పుడు ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెపో రేట్. ఇప్పుడు క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో చూసాం కదా. క్యాష్ అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ ఫార్మ్లో బ్యాంక్స్ దగ్గర సర్టన్ అమౌంట్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టోల్డ్ ఇఫ్ ద ఎన్డిటిఎల్స్. ఓకే, ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. Cash reserve ratio is a percentage of the commercial banks net demand and time liabilities. ఇక్కడ NDTL అంటే demand liabilities plus time liabilities. అంటే your loans and further your savings. Clear? So savings and your loans also. That is required to maintain as liquid cash reserves with the Reserve Bank of India. So ఇక్కడ ఏంది చూడండి. NDTL is total deposits held by the customers in the banks. In the simple గా గుర్తుపెట్టుకోండి, it is nothing but customers bank లో ఎంత డిపాజిట్ చేశారు, ఎంత ఉంది అని చెప్పేసి. The total deposit held by the customers with respect to the banks. And remember, it is maintained only in cash. So that is why cash reserve ratio. It is maintained only in the cash, not in form of gold or government securities. Clear? Then next, it is determined by RBI under section 42 clause 1 of the RBI Act of 1934. Okay? So, ఇప్పుడు cash, okay, first of all, ఈ cash reserve ratio ఎక్కడ ప్లే అవుతుంది అంటే, see, ఒక బ్యాంక్ NDTL సేమ్ ఇందాక చెప్పినప్పుడు 10 CR అని అనుకుందాం. సో cash reserve ratio 4% ఉండాలి అని అనుకుందాం. అప్పుడు బ్యాంక్ దగ్గర ఎంత మనీ ఉండాలి? బ్యాంక్ దగ్గర మినిమం 4 CR అనేది ఉండాలి. క్లియర్? ఇది కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు ఈ సిఆర్ఆర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే 4% అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు బ్యాంక్స్కి ఏమవుతుంది? బ్యాంక్స్ విల్ హోల్డ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. అవునా కాదా? సో వెన్ సిఆర్ఆర్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్, more funds for the banks, like bank have to keep less money with the RBI. See, this is with respect to banks and RBI. RBI is reducing the CRR. అంటే banks RBI దగ్గర పెట్టాల్సిన మనీని రెడ్యూస్ చేసుకుంటుంది. See, when banks have to keep certain money with RBI, that is for sure. So if I am decreasing the CRR, I am a bank and RBI, నేను RBI దగ్గర పెట్టే మనీ అనేది ఇక్కడ రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో వెన్ అంటే RBI దగ్గర పెట్టే మనీ రెడ్యూస్ అయినప్పుడు బ్యాంక్ విల్ హ్యావ్ మోర్ మనీ. సో వెన్ బ్యాంక్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ మనీ, I can give you more. Clear? So when the CRR is reducing, అంటే నేను RBI దగ్గర పెట్టే మనీ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో దట్ నా దగ్గర ఇంకెక్కువ ఉంటుంది. అవునా కదా? నా దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు నేను యాజ్ ఎ పర్సన్కి ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు. Clear? Bank can give more money to the persons. That is the concept, remember. So more funds for the banks. Okay? So bank is holding more amount of money, so it can give more loans. So banks have to keep less money with the RBI, so more funds are available for the lending. And further, it boosts the lending the same. It encourages banks to give more money to the people. When more money is there, more supply is there, there will be more demand also. More supply, more demand.
such that inflation will be also more, but growth will be also more. Inflation more, it leads to growth also. Growth also more. See, inflation is always a double-edged sword. Like, inflation ekkunna kastame, inflation takkunna kastame. It has to be reasonably clear, and if it is reasonable, it doesn't affect the growth. And further, it improves the monetary transmissions. Ante lower cost of funds makes the interest rate cuts more effectively. When more amount of money I am able to pay, interest rate kuda taggipotundi. Clear? This is a concept of repo rate and cash reserve ratio. So repo rate ante banks borrowing money from the RBI. Cash reserve ratio ante certain amount, the rate ante oka certain amount of rate RBI దగ్గర పెట్టాలి బ్యాంక్స్ అనేవి. సో వెన్ దర్ ఇస్ అ డిక్రీజ్ ఆఫ్ ద సిఆర్ఆర్, అప్పుడు బ్యాంక్స్ దగ్గర పెట్టే మనీ తక్కువ అయిపోతుంది. సో దాట్ ఒక బ్యాంక్ దగ్గర ఎక్కువ మనీ ఉంటుంది. బ్యాంక్ దగ్గర ఎక్కువ మనీ ఉన్నప్పుడు ఐ కెన్ లెండ్ మోర్. క్లియర్? దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. సో దాట్ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ది మోర్ మనీ, లైక్ మోర్ లెండింగ్. If it is more lending, more spending, lending, more lending, more spending, ultimately like the economic growth will be increased. Clear with the concept? So, this is the concept. Thank you.